హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం కార్పొరేట్ లాలో మిస్లీనియస్ చాప్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్షన్ 278తో స్టార్ట్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ దేట్ 278? ఈ సెక్షన్ ఏం చెప్తారంటే, వైండింగ్ అప్ ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు ఆ వైండింగ్ అప్ ఆర్డర్ ఎవరిని బేస్ చేసుకొని ఇస్తాం, ఏమేమి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. Order of winding up shall operate in favor of all creditors and contributors of the company as if it had been made out of joint petition లాగా. సో అప్లికేషన్ ఎవరెవరు పెట్టుకోవచ్చు, ఒక కంపెనీకి సంబంధించి కంపెనీ పెట్టుకోవచ్చు, మెంబర్స్ పెట్టుకోవచ్చు, క్రెడిటర్స్ పెట్టుకోవచ్చు, అండ్ ఇన్ కేస్ సమ్ కేసెస్లో లిక్విడేటర్ కూడా పెడతాడు. సో ఎవరైనా పెట్టని, అందరినీ కన్సిస్టెంట్గా ఒకరు పెట్టినా కానీ రిమైనింగ్ వాళ్ళని వదిలిపెట్టదు. సో అందరినీ జాయింట్గా పిటిషన్ పెట్టినట్టు చూసుకుంటాము. నెక్స్ట్ 279 స్టే ఆఫ్ సూట్స్ ఎసెట్రా ఆన్ వైండింగ్ అప్ ఆర్డర్. సో వెన్ వైండింగ్ అప్ ఆర్డర్ ఈస్ been passed or provisionally liquidator has been appointed, no suit or legal proceeding shall be commenced. If commenced shall be proceeded with by or against the company only on leave of tribunal shall be disposed by the tribunal within 60 days. అంటే లైక్ మొరటోరియం అనమాట. వన్స్ ఇది వచ్చిందంటే వేరే సూట్స్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి కమెన్స్ ఏం కావు. నెక్స్ట్ ఇట్ షెల్ అప్లై టు ప్రొసీడింగ్స్ పెండింగ్ ఇన్ బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్. సో అప్పీల్కి పోవాలనుకుంటే కూడా పెండింగ్ అప్పీల్స్ వీటిని కూడా లీడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 279 తర్వాత 280 జ్యూరిడిక్షన్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్. మనకి ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ టు ఎంటర్టైన్ ఆర్ డిస్పోజ్ ఆఫ్. ఏమేమి ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది, ఏమేమి డిస్పోజ్ చేస్తుంది అంటే ఎనీ సూట్ ఆర్ ప్రొసీడింగ్స్ బై కానీ ఆర్ అగెనెస్ట్ కంపెనీ కానీ, సో కంపెనీ పైన కానీ కంపెనీలో కానీ, సో అన్నిటినీ డీల్ చేస్తుంది ట్రిబ్యునల్ అనేది. ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ లైక్ మనకి ఎట్లయితే కోర్ట్ ఎట్లయితే ఉందో మొత్తం సివిల్ ప్రొసీజర్, సేమ్ లైక్ యాజ్ కంపెనీస్కి కోర్ట్ అనమాట ట్రిబ్యునల్ అంటే. నెక్స్ట్ ఎనీ క్లైమ్ made or against the company including claims by against the any of its branches in India. Next application under section 233 లో అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రయారిటీస్ వెదర్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఫ్యాక్ట్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ రిలేటింగ్ టు అసెట్స్, బిజినెస్ యాక్షన్స్, రైట్స్, ఎంటైటిల్మెంట్స్, ప్రివిలేజెస్, బెనిఫిట్స్, డ్యూటీస్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ప్రయారిటీస్. నెక్స్ట్ 280 తర్వాత సెక్షన్ 295 చెప్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 295లో ఏం చెప్తారంటే, పేమెంట్ ఆఫ్ డెట్ బై కాంట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ద ఆర్డర్ ట్రిబ్యునల్ డైరెక్ట్ ద కాంట్రిబ్యూటర్స్ టు పే ఎనీ మనీ డ్యూ టు కంపెనీ. సో ఒక ఆర్డర్ని పాస్ చేసింది అనుకో ట్రిబ్యునల్ అనేది, ఏమన్నా పేమెంట్స్ పే చేయాల్సినవి ఉంటే వాటి ట్రిబ్యునల్ అనేది డైరెక్ట్ చేస్తుంది పేమెంట్ చేయమని. ఫ్రమ్ హిమ్ ఆర్ ఎస్టేట్ ఆఫ్ పర్సన్ హూమ్ ఈ రిప్రజెంట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎనీ మనీ పేయబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ అనేది ఈక్విటీ షేర్స్ని ఇష్యూ చేసింది, 8 రూపీస్ కలెక్ట్ చేసింది, ఒక 2 రూపీస్ కలెక్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు కంపెనీ పొజిషన్ అనేది లిక్విడేషన్ పొజిషన్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంకొక 2 రూపీస్ వెళ్ళి మనం కాంట్రిబ్యూటర్స్ని అడిగే రైట్ ఉంది కంపెనీకి. అండ్ ఇన్ కేస్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అయితే అలో టు కాంట్రిబ్యూటర్ బై వే ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ డ్యూస్ ఫ్రమ్ కంపెనీ ఆర్ ఎస్టేట్, ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయితే allow to any director or managers whose liability is unlimited to such set off in case where the creditors have been paid in full is allowed to set off against subsequent కాల్స్. సో మామూలు కంపెనీ అయితే కాంట్రిబ్యూటర్స్ని అడుగుతారు, అన్లిమిటెడ్ కంపెనీ అయితే కాంట్రిబ్యూటర్స్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎస్టేట్ వరకు. అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ 2 రూపీస్ వరకు కలెక్ట్ చేసుకుంటాం, ఇక్కడ అదే ఒక ఎస్టేట్ వర్క్ చూసుకుంటాం. ఒకవేళ కంపెనీ అనేది లిమిటెడ్ కంపెనీ అనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క డైరెక్టర్స్ మేనేజర్కి అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎంతవరకు సెట్ అవ్వాలో అంతవరకు తీసుకుంటాం. అండ్ క్రెడిటర్స్ మొత్తం పేమెంట్ చేయాలి వాటికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ 296 పవర్ టు ట్రిబ్యునల్ టు మేక్ కాల్స్. సో ట్రిబ్యునల్కి పవర్ ఉందా కాల్ చేయడానికి, కాల్ మనీకి సంబంధించి అంటే ఎస్ ట్రిబ్యునల్ మే మేక్ ఆన్ కాల్ ఆల్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద కాంట్రిబ్యూటర్స్. సో అందరికీ కానీ కొంతమంది కాంట్రిబ్యూటర్స్కి కానీ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ విచ్ ట్రిబ్యునల్ సాటిస్ఫై డెత్ అండ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ కంపెనీ అండ్ కాస్ట్ చార్జెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ ఫర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ మేక్ అన్ ఆర్డర్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ కాల్స్. ఏం చేస్తాం, ట్రిబ్యునల్ కాల్ చేయొచ్చు ఎనీ కాంట్రిబ్యూషన్ కానీ పేమెంట్ చేయడానికి అమౌంట్స్కి ట్రిబ్యునల్ సాటిస్ఫై అవుతాయి, డెట్ కానీ లైబిలిటీస్ కానీ కాస్ట్ చార్జెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ వైండింగ్ అప్ సంబంధించి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి రైట్స్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూటర్స్కి ఇవన్నిటికి సంబంధించి 296 డీల్ చేస్తుంది. వేరే 299
పవర్ టు సమ్మన్ పర్సన్ సస్పెక్టెడ్ ఆఫ్ ఏ ప్రాపర్టీ. ఇందాక కాల్ చేసినాం అంటే మన అమౌంట్ పెండింగ్, ఒకవేళ మన కంపెనీ యొక్క ప్రాపర్టీస్, మన యొక్క కంపెనీ యొక్క అసెట్స్ ఎవరైనా సస్పెక్ట్ ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళని కూడా సమ్మాన్కి పిలిచవచ్చు. సమ్మాన్ అంటే ఏమి, గీత పైన ప్రమాణం చేయి, మహాభారతం పైన ప్రమాణం చేయి అని వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దట్ ఈజ్ ట్రిబ్యునల్ మే సమ్మన్ ఆఫ్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొవిజనల్ లిక్విడేటర్. సో ఎప్పుడు ఒక లిక్విడేటర్ని అపాయింట్ చేసి అండ్ పాస్ ఆఫ్ అవైండింగ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ సమ్మన్ బిఫోర్ ఆఫీసర్ ఆర్ పర్సన్స్ known suspected to have in his possession any property, books and papers of company indebted to company or person capable to give information. సో ఎవరైతే కేపబుల్ పర్సన్ ఉంటారో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి, ఎవరి దగ్గర అయితే బుక్స్ ఉంటావో, ఎవరి దగ్గర అయితే పేపర్స్ ఉంటావో, ఎవరి దగ్గర అయితే ప్రాపర్టీస్ పొజిషన్ ఉంటుందో, ఎవరైతే సస్పెక్ట్ ఉన్నాడో ఆ పర్సన్ని సమ్మాన్కి పిలుస్తుంది కంపెనీ అనేది, ట్రిబ్యునల్ అనేది. ట్రిబ్యునల్ మే ఎగ్జామిన్ సమ్మన్ హెదర్ బై వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఆర్ రిటర్న్ ఇంట్రాగేషన్ ఆర్ అఫిడవిట్స్తో, అతని దగ్గర నోట్తో ద్వారా అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దుర్వా సినిమా చూసినా అనుకోండి, అతని ఇంటరాగేట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, మౌత్గానే ఇంటరాగేట్ చేస్తారు. ఏమని క్వశ్చన్స్ అడగడం, ఆన్సర్ చేయడం. నేను దిగ్బంధం చేసిన, ఆ దిగ్బంధం చేసిన, ఈ దిగ్బంధం చేసిన, ఓన్లీ వర్డ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. నో రిటర్న్ ఇంట్రాగేషన్ అనేది రిటర్న్లో ఉండదు, అఫిడవిట్లో ఉండదు. కొన్ని ఇంట్రాగేషన్లో నువ్వు సైన్ చేయి ఫస్ట్ అంట కదా, దట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇంట్రాగేట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ట్రిబ్యునల్ మే సమ్మన్ టు ప్రొడ్యూస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇట్ క్లైమ్స్ లీన్. ట్రిబ్యునల్ షెల్ పవర్ టు డిటర్మైన్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ దట్ లీన్. ట్రిబ్యునల్ డైరెక్ట్ లిక్విడేటర్ టు ఫైల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ డెట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద కంపెనీ. నువ్వు చేయొచ్చు, ట్రిబ్యునల్ అనేది సమాన్ చేయొచ్చు. ఏది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, క్లైమ్కి, లీన్కి. ఆ ట్రిబ్యునల్ అనేది పవర్స్ ఉన్నవి. ఆల్ క్వశ్చన్స్ టు దట్ లీన్ ట్రిబ్యునల్ డైరెక్ట్ లిక్విడేటర్ టు ఫైల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ డెట్ ఆర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద కంపెనీ. నెక్స్ట్ ఈ పర్సన్ ఈజ్ ఇండెప్టెడ్ టు కంపెనీ. ఒకవేళ ఎవరైనా పర్సన్ ఇండెప్ట్ ఉన్నాడు అనుకోండి కంపెనీకి, ఆర్ అతని పొజిషన్లో ఏమైనా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి బిలాంగింగ్ టు కంపెనీకి సంబంధించి, షెల్ పే ఆర్ డిస్కవర్ టు ఈ షెల్ discharge for this effort after making delivery or payment tribunal to impose appropriate cost if he fails to appear before the tribunal. Next 209 తర్వాత 300 power to order examination of promoted directors. సో ఫస్ట్ ఏం చేసినాము, పర్సన్ ఎవరి దగ్గర అయితే టూ పవర్స్ ఏం తీసుకున్నాము, కాల్ చేయడానికి తీసుకున్నాము, తర్వాత సమ్మాన్కి పిలిచాము, తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ చేయాలనుకున్నాము. ఎవరినంటే ప్రమోటర్ని, డైరెక్టర్స్ని. ఆ పవర్ ఎక్కడ ఉంది, 300 సెక్షన్ 300 డీల్ చేస్తుంది. పవర్ టు ఆర్డర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ప్రమోటర్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఇఫ్ ట్రిబ్యునల్ హ్యాస్ మేడ్ అన్ ఆర్డర్ దట్ ఫ్రాడ్. ఏమైంది, ఫ్రాడ్ అని వచ్చింది. హ్యాస్ బిన్ కమిటెడ్. ఎవరు, ఒక ప్రమోషన్ కోసం కానీ, ఆర్ ఒక ఫార్మేషన్ కోసం కానీ, ఒక బిజినెస్ కండక్ట్ ఆఫ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కానీ, డైరెక్టెడ్ టు అటెండ్ బిఫోర్ ట్రిబ్యునల్ అండ్ ఎగ్జామిన్ అండ్ డీలింగ్ యాజ్ అన్ ఆఫీసర్. సో అతన్ని అటెండ్ కామనేది ట్రిబ్యునల్ అండ్ ఎగ్జామిన్ చేయాలి. అతని యొక్క డీలింగ్స్ని, ఆఫర్స్ని ఎగ్జామిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పర్సన్ టు be examined and oath, but before it he shall furnish at his own cost with the copy of report and employ CS cost account to appear before the ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి. సో టు బి appear to on hearing an application applied by the person who is being free from charge, cost to be paid by applicant and records notes to examinations to be done in writing. సో ప్రమోటర్ని కానీ డైరెక్టర్ని కూడా వాళ్ళ దగ్గర కూడా రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే రిటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటుంది. అండ్ క్రియేటర్స్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి కూడా అలౌ చేస్తుంది. 301 అండ్ 301 ఇప్పుడు అరెస్ట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ట్రయింగ్ టు లీవ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అబ్స్కాన్స్. ఎవరైనా పర్సన్ ఇండియాని లీవ్ చేసి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే, ఎవరైనా పర్సన్ అబ్స్కాన్ కావాలనుకుంటే ఇండియా నుంచి, వాళ్ళని నేను చేయొచ్చు anytime if tribunal is satisfied that a contributory person having property or accounts or papers of company is about to leave India or abscond or remove or conceal his property for avoiding payment of costs or avoiding examination will be detained and property to be seized and safekeeply. సో ఒక ట్రిబ్యునల్ సాటిస్ఫై అయితే ఎవరైనా కాంట్రిబ్యూటర్ కానీ, ఎవరైనా పర్సన్ కానీ, ఎవరికైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో, ఎవరి దగ్గర అయితే పేపర్స్ ఉన్నాయో, ఎవరి దగ్గర అయితే అకౌంట్ పేపర్స్ ఉన్నాయో, వాళ్ళు కంపెనీని లీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇండియాని, ఆర్ కంపెనీ నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు, ఆర్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళందరినీ ఏం చేయొచ్చు అంటే డిటైన్ చేయొచ్చు అండ్ సీజ్ చేయొచ్చు అతన్ని సేఫ్ కీప్లీగా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి. నెక్స్ట్ 302 డిసొల్యూషన్ ఆఫ్ కంపెనీ బై ట్రిబ్యునల్ వేర్ affairs of the company has been wound up or tribunal made an application to order
of the company that company law or tribunal shall make an order for dissolution of the company. సో ఎవరైనా కంపెనీ అఫేర్స్కి సంబంధించి పైన ఆర్ కంపెనీ ట్రిబ్యునల్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న కంపెనీ లాకి కానీ కంపెనీ ట్రిబ్యునల్ కానీ ఒక ఆర్డర్ని పాస్ చేసేది కంపెనీని డిసొల్యూషన్ కావడానికి. ట్రిబ్యునల్ వితిన్ 30 days ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్, ఎప్పుడైతే నీకు డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ వస్తుందో ట్రిబ్యునల్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత వితిన్ 30 days లోపల నువ్వు కాపీ ఆఫ్ ఆర్డర్ని ఆర్ఓసికి సెండ్ చేయాలి. అండ్ ఆర్ఓసి సెల్ రికార్డ్ ఇన్ రిజిస్టర్ రిలేటింగ్ టు కంపెనీ ఏ మినిట్స్ ఆఫ్ డిసొల్యూషన్ అండ్ డైరెక్ట్ ద కంపెనీ లా టు ఫార్వర్డ్ ద కాపీ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ టు ఆర్ఓసి టు ఆర్డర్ ద ఇన్ రిజిస్టర్. అది 302. వేర్ హ్యాజ్ 329 వచ్చండి. 329 అని చెప్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు ఏమన్నా గూడ్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినావు అనుకోండి, అది గుడ్ ఫేజ్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం అనుకోండి, అట్లాంటి కేసులో వైడ్ కాదు. ఒకవేళ గుడ్ ఫేజ్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుంటే అది వైడ్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు అండ్ ఇంకొక ఎం అనే పర్సన్ ఉంది. సో ఇతను ఏం చేసినాడంటే ఇతని దగ్గర ఒక అసెట్స్ ఉంది అండ్ ఈమె దగ్గర ఒక అసెట్స్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెట్ ఉంది, ఈమె ఏం చేసిందంటే ఒక అసెట్ని సేల్ చేసింది. యాక్చువల్గా ఇది ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన అసెట్, దాని యొక్క వాల్యూ అనేది 10 lakhs ఉంది. బట్ హరిమి ఈ హెచ్ పైన ఇంటెన్షన్తో, హెచ్ పైన ఇంట్రెస్ట్తో ఈ అసెట్ని ఓన్లీ 2 lakhsకే సెండ్ చేసింది. 2 lakhsకే సెండ్ చేసి, బట్ హరి ఈజ్ ఏ ఇన్నోసెంట్ పర్సన్, దట్ ఈస్ హెచ్ ఈజ్ ఏ ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ హూ డస్ నాట్ దో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ అసెట్ అండ్ ఆ కంపెనీదా లేకుంటే ఎమ్దా అనేది తెలుసు. ఎమ్ ఈజ్ ద మెయిన్ పర్సన్ అనుకున్నాడు. సో హెచ్ ఏం చేసినాడంటే 2 lakhs అమౌంట్ ఎంకి ఇచ్చేసి పర్చేజ్ చేసినాడు. హెచ్ ఈజ్ ట్రస్టెడ్ ఎం, సో ట్రస్ట్ చేసి అండ్ గుడ్ ఫేజ్లో పర్చేజ్ చేసినాడు. సో ఇక్కడ ఎం ఏం చేసింది, 2 lakhsని తీసుకొని అండ్ ఈ 2 lakhsని కంపెనీకి పేమెంట్ చేయకుండా ఈ 10 lakhs అసెట్ని రైట్ ఆఫ్ చేసింది. సో ఇక్కడ అసెట్ ఏమో వెళ్ళిపోయింది, అమౌంట్స్ ఏమో వచ్చింది, బట్ అమౌంట్స్ ఏమో బ్యాంక్ కంపెనీ యొక్క అకౌంట్లో డిపాజిట్ కాలేదు. అండ్ హెచ్కి ఏమో తెలీదు అది యొక్క వాల్యూ 10 lakhs ఉంటుంది అనేది, అది కంపెనీ అసెట్ అనేది. సో ఇతను గుడ్ ఫేజ్లో పర్చేజ్ చేసినాడు. నౌ ఈ కేసులో ఎన్సిఎల్టీ అనేది ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ మూవబుల్ ఆర్ ఇమ్మూవబుల్ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ నాట్ మేడ్ ఇన్ ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఎనీ పర్చేజ్ ఆర్ ఎన్కంబరెన్స్ ఇన్ గుడ్ ఫేత్ ఆర్ అండ్ ఫర్ వాల్యుయబుల్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ మేడ్ విత్ ఇన్ 1 year బిఫోర్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పిటిషన్ ఫర్ వైండింగ్ అప్. సో ఈ ఎం అనే పర్సన్ ఈ హెచ్ అనే పర్సన్కి అసెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఒక 6 months అయింది. తర్వాత 6 monthsకి కంపెనీ అనేది వైండింగ్ లేకపోయింది. అట్లాంటి కేసులో ఇది గుడ్ ఫేత్ లేకుంటే ఈ అసెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అసెట్ని రీస్టోర్ బ్యాక్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఈ హెచ్ అనే పర్సన్ ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ ఈ గుడ్ ఫేత్లో పర్చేస్ చేసి ఉంటే ఆ అసెట్ని రికవర్ చేయరు. ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో ఎం దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది కంపెనీ అనేది. అండ్ ఒకవేళ ఇంటెన్షన్ డిఫాల్ట్ చేయడానికనే ఈ పర్సన్కి కూడా తెలిస్తే ఈ కాంట్రాక్ట్ మొత్తంని వైడ్ చేసి ఆ అసెట్ని రీస్టోర్ చేస్తుంది కంపెనీ ప్లేస్లో. నౌ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ as per section 330 any transfer or assignment of company of properties assets to trustees for the benefit of creditors shall be void. సో ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ కానీ ఏమైనా అసైన్మెంట్ కానీ కంపెనీస్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ అసెట్స్కి కానీ టు ట్రస్టీస్ కానీ ఫర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ ఉంటే షెల్ బి వైడబుల్. నౌ ట్రాన్స్ఫర్ 334 ట్రాన్స్ఫర్ ఎసెట్రా ఆఫ్టర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ to be void any disposition of property including actionable claims of the company and any transfer of shares in the company or alteration in the status of its members shall be void. So ఏమన్నా ఆల్టరేషన్ చేసినాను, వైండింగ్ అప్ వస్తుందని తెలిసి వైండింగ్ అప్ వచ్చిందని తెలిసి అవి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది, ఏమన్నా ఆల్టరేషన్ చేసింది బెనిఫిట్ని తీసుకోవడానికి అవి కూడా వాయిడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 335 వేర్ ఎనీ కంపెనీ ఈజ్ బీయింగ్ ఓన్డ్ అప్ బై ట్రిబ్యునల్ ఎనీ అటాచ్మెంట్ ఆర్ డిస్ట్రెస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూషన్ బై ట్రిబ్యునల్ వితౌట్ లీవ్ of tribunal against estate or effect of company any sale held without leave of tribunal of any property or effect of company shall be void. Next section 334 statement of company is in liquidations. So లిక్విడేషన్ టైంలో కొన్ని స్టేట్మెంట్ని తీసుకుంటుంది. వేర్ కంపెనీ ఈజ్ బీయింగ్ ఓన్డ్ అప్ బై ట్రిబ్యునల్ కానీ ఆర్ వాలంటరీ ఎవ్రీ ఇన్వాయిస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ గూడ్స్ బిజినెస్ లెటర్స్ ఇష్యూడ్ బై ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ లా బోర్డ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ రిసీవర్ ఆర్ మేనేజర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ బీయింగ్ డాక్యుమెంటెడ్ ఆన్ ఇన్ విచ్ నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అపియర్స్ షెల్ కంటైన్ ఏ స్టేట్మెంట్ దట్ కంపెనీ ఈజ్ బీయింగ్ ఓన్డ్ అప్. పనిష్మెంట్ ఏమంటే కాంట్రవెన్షన్ చేసిన వారికి
కంపెనీ కానీ ఆర్ ఆఫీసర్ కానీ నాట్ లెస్ దెన్ 50K అండ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 3 lakhs వరకు మీకు ఈ కంపెనీలో పెనాల్టీ పడుతుంది. నౌ వేర్ హ్యాజ్ కంపెనీ అఫెన్సెస్ బై ఆఫీసర్ ఆఫ్ కంపెనీ ఇన్ లిక్విడేషన్. సో ఈ లిక్విడేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరన్నా ఆఫీసర్స్ వచ్చేసి అఫెన్సెస్ చేసినారు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఏమైనా బెనిఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి డ్యూ టు దిస్ ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేయడం వల్ల, అట్లాంటి కేసెస్లో ఏముంటుంది అంటే ఎనీ పర్సన్ who is in officer of the company is being wound up and said offences have been committed by officers of company. సో ఎవరన్నా ఆఫీసర్ ఆఫ్ కంపెనీ కానీ wound up అయితే ఆర్ అఫెన్సెస్ ఏమన్నా కమిట్ అయితే ఎవరు ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ కానీ నో డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ రిగార్డింగ్ ఇట్స్ కన్సిడరేషన్ ఆర్ డిస్పోజిషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. సో డిస్క్లోజర్స్ ఏం చేయము ఏ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి, డిస్పోజిషన్స్ ఏం చేయము ప్రాపర్టీకి సంబంధించి, నో డెలివరీ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ హ్యాజ్ ఇన్ ఈజ్ కస్టడీ ఆర్ కంట్రోల్. సో ఎటువంటి డెలివరీ చేయకూడదు, ఎటువంటి కస్టడీ చేయకూడదు, ఎటువంటి కంట్రోల్ తీసుకోకూడదు ఏ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ నో డెలివరీ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ పేపర్స్ ఇన్ హిస్ కస్టడీ అండ్ కంట్రోల్స్. సో మొత్తం ఎన్సీఆర్టీనే చూసుకుంటుంది ఎవరైనా ఆఫీసర్స్ కమిటెడ్ అయినప్పుడు. సో డిస్క్లోజర్ చేయకుండా డెలివరీ చేయకుండా చూసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ 12 months ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ అట్ ఎనీ టైమ్ ఏమన్నా క్యాన్సిల్ చేసిన ఎనీ ప్రాపర్టీ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ 1000 ఆర్ డెట్ టు ఆర్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ, దాని వాల్యూ 1000 ఉంటే బిఫోర్ వైండింగ్ అప్ సంబంధించి, ఆర్ ఫ్రాడ్లెంట్లీ రిమూవ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ దాని యొక్క వాల్యూ మినిమం 1000 ఉంటే, ఆర్ క్యాన్సిల్ చేసిన ఆర్ డిస్ట్రాయ్ చేసిన మల్టిలేజ్ చేసిన ఫాల్సిఫై చేసిన ఏదైనా బుక్స్కి సంబంధించి కానీ ఆర్ పేపర్స్కి సంబంధించి కానీ make the privacy to making of any false entry in books and papers to property affairs of the company. Next, fraudulently parts with authors make commission in any books, papers affecting property or affairs. Next, false representation fraud obtains and create. సో ఏమన్నా ఫాల్స్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చినా ఫాల్స్ అప్టైన్ చేసిన క్రెడిట్ బేసిస్లో ఆ కేసెస్లో ఫాల్స్ ప్రిటెన్స్ దట్ ద కంపెనీ ఈ క్యారింగ్ అండ్ బిజినెస్ అప్టైన్ అండ్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్ పాండ్స్ pledges disposes of any property of the company which has been abstained on credit and has been paid or not been paid. Next, makes any material omission in any statement or false debt has been proved by any person for a period of 1 month to inform to company lab. సో ఏమైనా ఫాల్స్ డెట్ చేస్తే అవి ప్రూవ్ చేయగలిగితే పర్సన్కి 1 monthలో టు ఇన్ఫార్మ్ ది కంపెనీ ల్యాబ్ బోర్డ్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ బుక్స్ పేపర్స్. సో ప్రొడ్యూషన్ కాకుండా చూసుకుంటుంది బుక్స్ని పేపర్స్ని ప్రివెన్షన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే fictitious losses or expenses. Next, guilty of fraud or representation or fraud. Next, shall be punishable with jail not less than 3 years and extended to 5 years and fine with minimum 1 lakh and extend to 3 lakhs. But in case of point D, fine will be 3 lakhs and extends. Now, section 345. What is there in 345? Books and papers of company to be evidence where company is wounding up. All books and papers of company and company law shall between contributors be prima facie evidence of truth of all matters. సంబంధించి బుక్స్ ఏవైతున్నావో వాటిని మొత్తం మ్యాటర్స్ అన్ని ఎవిడెన్స్గా. నెక్స్ట్ 346 ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ పేపర్స్ బై క్రియేటర్స్ అండ్ కాంట్రిబ్యూటర్స్. సో బుక్స్ని పేపర్స్ని క్రియేటర్స్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయడము. ఆఫ్టర్ మేకింగ్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్ ఎనీ కాంట్రిబ్యూటర్ ఆర్ creator or contributor may inspect books and papers of the company. సో ట్రిబ్యునల్ అనేది ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత క్రియేటర్స్ కానీ కాంట్రిబ్యూటర్ కానీ ఇన్స్పెక్ట్ చేసి బుక్స్ని పేపర్స్ని. నెక్స్ట్ రైట్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అథారిటీ ఆర్ ఆఫీసర్ పర్సన్ యాక్టింగ్ అండర్ అథారిటీ ఆర్ ఆఫీసర్ నాట్ టు బి రిస్ట్రిక్టెడ్ ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 347 డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ పేపర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో బుక్స్ని పేపర్స్ని డిస్క్లోజర్ చేస్తుంది వేర్ అఫేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ బీన్ వూండ్ అప్. ఏమి కంపెనీ అనేది అఫేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వచ్చేసి వూండ్ అప్ అయినా ఆర్ డిసాల్వ్డ్ అయినా బుక్స్కి అండ్ పేపర్స్కి మే బీ డిసాల్వ్డ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 5 years ఫ్రమ్ డిసొల్యూషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. నో రెస్పాన్సిబిలిటీ షెల్ బి డెవలప్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ ఆర్ కంపెనీ లా బోర్డ్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ టు హూమ్ కస్టడీ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ పేపర్స్ have been entrusted. Central government may prevent the destruction of books
and papers of company which has been wound up and its company liquidated and enable any creator or contributor through the company to make representations of central government and to appeal to the tribunal. Punishment of contravention fine వచ్చేసి మనకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 353 liquidator to make returns etc. If any company law board made any default in filing or delivering or making filing and delivering and making and any return accounts giving any notice which he is required by law to file or delivery within 14 days లోపల డెలివరీ ఇస్తే eve of serving notice or tribunal on an application made to it by contributor or credited by ROC. to ట్రిబ్యునల్ ఏం చేసింది అప్లికేషన్ పెట్టుకుంది కాంట్రిబ్యూటర్ కానీ క్రెడిటర్ కానీ బై ఆర్ఓసికి టు మేక్ గుడ్ ద డిఫాల్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ షిల్ బి డన్ బై కంపెనీ లా బోర్డ్. 353 నెక్స్ట్ 354 మీటింగ్ టు అసర్టైన్ విషెస్ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ అండ్ కాంట్రిబ్యూటర్స్. సో ట్రిబ్యునల్ మే హ్యావ్ రిగార్డ్ టు విషెస్ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ టు బి ప్రూవ్డ్ బై ఎనీ సఫిషియంట్ ఎవిడెన్స్. ఏముంది ట్రిబ్యునల్కి అనేది క్రెడిటర్ కానీ కాంట్రిబ్యూటర్ కానీ ప్రూవ్ చేయకపోతే ఏమైనా సఫిషియంట్ ఎవిడెన్స్ ఉంది ఆ డైరెక్ట్ మీటింగ్ ఆఫ్ ద క్రెడిటర్స్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ టు బి హెల్డ్ కండక్టెడ్ అపాయింటెడ్ పర్ పర్సన్ టు యాక్ట్ ఇన్ చైర్మన్ ఆఫ్ మీటింగ్ అండ్ టు రిపోర్ట్ ద రిజల్ట్స్ while ascertaining wishes of creditors shall be had value of each debt creditors. సో ప్రతి ఒక్క క్రెడిటర్కి వాల్యూ అనేది ఉండాలి. while ascertaining the wishes of contributor shall be had that there will be add to number of votes of each contributor. సో ఈచ్ కాంట్రిబ్యూటర్కి ఎంత ఉందనేది చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 355 court, a tribunal or persons etc. before whom affidavit may be sworn. Any affidavit may be sworn in India. సో ఏదైనా అఫిడవిట్ అనేది స్వాన్ కావచ్చు ఇండియాలో బిఫోర్ ఎనీ కోర్ట్కి ట్రిబ్యునల్కి జడ్జికి పర్సన్కి లాఫుల్ అథరైజ్డ్ టు టేక్ అండ్ రిసీవ్ అఫిడవిట్స్ ఇన్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ బిఫోర్ ఎనీ కోర్ట్ జడ్జ్ పర్సన్ లాఫుల్ అథరైజ్డ్ ఇన్ దట్ కంట్రీ ఆర్ బిఫోర్ అన్ ఇండియన్ డిప్లొమాటిక్ ఆర్ కన్సూల్ ఆఫీసర్. దే షెల్ take judicial notice of seal or stamp or sign of court or tribunal judge diplomatic consular officer. Next section 356 powers of tribunal to declare dissolution of company void. సో ట్రిబ్యునల్కి ఏదైనా డిక్లేర్ చేయడానికి వైడ్ కంపెనీని డిక్లరేషన్ చేయడానికి వైడ్ చేయడానికి పవర్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ట్రిబ్యునల్ మే అట్ ఎనీ టైమ్ వితిన్ 2 years of days of dissolution of application by company liquidator of the company by any other person who appears to tribunal to be interested make an order declaring dissolution or to be void forwarded. ఇక్కడ యాక్చువల్గా 2 years కాదు 3 years. సో ఒక ఆర్ఓసి అనేది ట్రిబ్యునల్కి దగ్గర పెండింగ్ ఉందని తెలియకుండా ఆర్ఓసి అనేది నేమ్ని రిమూవ్ చేసింది అనుకోండి అండ్ డిసొల్యూషన్ చేసింది అనుకోండి ఆ డిసొల్యూషన్ని వైడ్ చేసి మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయొచ్చు కంపెనీ రోమ్ని. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ రిజిస్టర్ అవుతుందో ఆ సర్టిఫైడ్ కాపీ ఆఫ్ ఆర్డర్ని ఆర్ఓసికి విత్ 30 days లోపల చేయాలి అండ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ లా బోర్డ్ని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 357 వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ద commenced by tribunal at the time of presentation of petition of under winding up కి సంబంధించి 357 డీల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 324 depth of all description to be admitted to proof in every winding up all debts payable and contingency and all claims against the company present future or certain contingent ascertained sounding only in damages shall be admissible in proof of against. సో ఏవైతే నీకు డ్యామేజ్ జరిగినావంటే టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ అండ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అంతవరకు మాత్రమే కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రూఫ్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే అడ్మిట్ చేస్తుంది కంపెనీకి. నెక్స్ట్ 326 overriding preferential payments for death to be paid in priority. మనం ఏమైనా డెత్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డెత్ మీన్స్ పర్సన్స్ మన లయబిలిటీ సైడ్ ఉన్న పర్సన్స్కి అంతా మనం డెత్ అంటాం. ఇందులో అందరికీ పేమెంట్ చేయాల్సిందే. బట్ మనం ఏ సీక్వెన్స్లో ఫాలో కావాలి అంటే ఈ సీక్వెన్స్లో ఫాలో కావాలి. ఫస్ట్ మనం ఎవరికి పే చేయాలి, వర్క్ మ్యాన్ డెట్స్ని పే చేయాలి. నెక్స్ట్ వేర్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ హ్యాస్ రియలైజ్డ్ ఏ సెక్యూర్డ్ అసెట్స్ డెత్ డూ could not be realized by him or amount of workman portion in his security cash flow. Now that shall be paid in full before any payment made to secured creditors unless assets are insufficient to meet them or they shall abate in equal portion or workmen do includes ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి all wages and salaries including wages payable from time piece of work and salaries earned wholly or partly by way of commission of any workman in respect of కేసెస్. సో ఫస్ట్ ఏమో వర్క్ మ్యాన్ డ్యూస్ రావాలి,
ఫస్ట్ టైం రావాలి వర్క్మెన్ డ్యూస్ రావాలి. తర్వాత సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ రావాలి, ఎవరైతే సెక్యూర్డ్ ఉన్నారో అసెట్కి సంబంధించి. డెత్ డ్యూ కుడ్ నాట్ బి రిలేజ్డ్ ఉన్న వాళ్ళు వర్క్మెన్ పొజిషన్కి. డెత్ షెల్ బి పేడ్ ఇన్ ఫుల్ బిఫోర్ ఎనీ పేమెంట్ మేడ్ టు సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్కి అన్లెస్ అసెట్స్ అనేది ఇన్సఫిషియెంట్ ఉంటాయి మీట్ కావడానికి ఈక్వల్ పొజిషన్ వరకు. నెక్స్ట్ వర్క్మెన్ ఇంక్లూడ్ all wages and salaries including wages payable for time, piece of work and salaries earned wholly and partly by way of commission of any workman in respect of services rendered to the company and any compensation payable to any workman. All accrued holiday remuneration becoming payable to any workman in case of his death to any other person in right of his termination of employment. Next, all amounts due in respect of compensation liable of compensation due for the purpose of reconstruction or amalgamation with another company. Next, sum due to any workman from PF కానీ పెన్షన్ ఫండ్ కానీ ఆర్ గ్రాట్యుటీ కానీ ఆర్ ఫండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ వర్క్మెన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 327 ప్రిఫరెన్షియల్ పేమెంట్స్. 326 అని చెప్పినాము, ఓవర్ రైడింగ్ పేమెంట్స్ చెప్పినాము. 327 ఇది ప్రిఫరెన్షియల్ పేమెంట్స్. అంటే ఎవరిని ప్రిఫర్ చేయాలి అంటే ప్రయారిటీలో దిస్ పేమెంట్ షెల్ బీ పేడ్ ఇన్ ప్రయారిటీ టు ఆల్ ఇట్స్ డెట్స్. సో ఆల్ డెట్స్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వీళ్ళకు ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఆల్ రెవెన్యూ taxes cess rate due from company to central government, state government, local authority and became due and payable within 12 months immediately before that date ki samanchi. Next, wages or salaries including wages payable for time, piece of work and salary earned by way of commission ki due for paid not exceeding 4 months within 12 months immediately before relevant date ki samanchi. Next, all accrued holiday remuneration payable in case of death to other person on termination of employment before winding up order to the dissolution of the company samanchi. Next, contribution payable during the period 12 months immediately before date by company as employer of persons under ESI Act 1948. All amounts due in respect of compensation for workmen compensation in Act samanchi 1923. Next, all amounts due to employee from provident fund, pension fund, gratuity fund, other fund for the welfare of the company employees samanchi. Expenses of any investigation payment in case of employees on account of wages, salaries, all accrued holiday remuneration in case of his death to any other person claiming out of money advanced by some person for that purpose ki samanchi. So first మనం వీటికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇవి గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన పేమెంట్స్లో ఏమన్నా రెవెన్యూకి సంబంధించి ఉంటావో అవి విత్ ఇన్ 12 months ఉన్న వాటికి సంబంధించి. తర్వాత ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి పేమెంట్స్ ఉంటాయి వాటికి సంబంధించి. హాలిడే రెమ్యునరేషన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి టర్మినేషన్ అయినందుకు, ఫర్మ్ డిసొల్యూషన్ అయినందుకు వాటికి సంబంధించి. తర్వాత కంట్రిబ్యూషన్స్ పేయబుల్ టు 12 months ఇమీడియట్లీ బిఫోర్ ఈఎస్ఐ వాళ్ళకి కానీ ఆ వర్క్మెన్ కాంపెన్సేషన్ వాళ్ళకి కానీ, ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ పిఎఫ్ గ్రాట్యుటీ వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసే కానీ, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ. నెక్స్ట్, payment in case of employees on account of wages, salaries, accrued holiday remuneration in case of his death to any other person claiming out of money advanced by some cases. Next, payment of that rank equally among themselves and paid in full unless assets are insufficient to meet them. Next, general creditors to have priority over claims of holders of debentures under any floating charges created and paid out of any property in the event of landed persons distrained on any goods within 30 days within 3 months before the date of winding up order shall be first charge on goods effect stores distrained or procedure for sale. Next, remuneration of holiday or absence of work in case of remuneration. So ఎవరైనా ఆబ్సెన్స్ అయ్యారనుకో వాటికి సంబంధించి రెమ్యునరేషన్ పెంచారనుకో వాటికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ 328 ఇది ఫ్రాడ్లెంట్ ప్రిఫరెన్స్ కేసెస్. ఇదేం చెప్తారంటే ఎవరికైనా మనం పర్సన్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినామనుకోండి, ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినామనుకోండి, హూ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో మన కంపెనీలో ఉన్న క్రియేటర్ కానీ కంపెనీ కానీ ఒక స్వీట్కి కానీ ఆర్ గ్యారంటీలకు కానీ మన యొక్క అసెట్స్ ఏది కంపెనీ యొక్క అసెట్ డెట్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఒక ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినాము. అంటే ఒక 10 members ఉన్నారు,
10 మెంబర్స్ ఉన్నారో దానిలో ఒక 2 మెంబర్స్కి మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, అప్పుడు 328 వస్తుంది. ఇఫ్ ట్రిబ్యునల్ ఈ సాటిస్ఫై దట్ దిర్ ఈజ్ ఏ ప్రిఫరెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్, అంటే ఈ 10 మెంబర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా ఓన్లీ 2 మెంబర్స్కి ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాము. ఏదైనా ప్రాపర్టీ కానీ మూవబుల్ కానీ ఇమ్మూవబుల్ కానీ ఎనీ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ పేమెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మేడ్ టేకెన్ డన్ ఆర్ బై అగైనెస్ట్ కంపెనీ వితిన్ 6 months బిఫోర్ టేకింగ్ వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. సో వైండింగ్ అప్ యాక్షన్ తీసుకోక ముందుకి ట్రిబ్యునల్ టు మేక్ ఆర్డర్ అండ్ డిక్లేర్ సచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాలిడ్ అండ్ రీస్టోర్ ఇస్ పొజిషన్. సో ఏం చేస్తుంది ఎన్సిఎల్టీ అనేది, ట్రిబ్యునల్ అనేది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే జరిగిందో అది ఇన్వాలిడ్గా చెప్పి ఆ అసెట్ని రీస్టోర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 332 వేర్ ఏ ఫ్లోటింగ్ చార్జెస్ ఆన్ ద అండర్టేకింగ్ ఆర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద కంపెనీ created within 12 months before start of winding up shall unless proved that company after creation of charge was solvent or invalid except cash paid or creation of consideration of for charges together with interest 5% కి సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ కూడా కలెక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 331 ఇయర్ లయబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ పర్సన్ ఫ్రాడ్లెంట్లీ. సో ఎవరైనా పర్సన్కి ప్రిఫర్ చేసి ఇట్ షేల్ సేమ్ లయబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్ రైట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ హ్యాస్ ఇఫ్ ఇట్ అండర్టేకెన్ టు బి పర్సనలీ లయబుల్. సో ఆ పర్సన్ లయబుల్ పర్సనల్గా కూడా లయబుల్ అవుతారు. హ్యాస్ ఎ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ డెత్ దానికి విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ లోన్కి సంబంధించి. ఇయర్ ఎంతవరకు విత్ ఎవరీ లోన్ తీసుకోవాలి, ఎంతవరకు అతను లయబుల్ అవుతుందంటే టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ ఛార్జెస్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీస్. సో మార్టిగేజ్ ఆర్ ఛార్జెస్ ఎంతైతే క్రియేట్ అయినావో అంతవరకు, ఆర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు, ఆర్ ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏమి షెల్ బి డిటర్మైన్డ్ యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ని కాన్స్టిట్యూటింగ్ ద ఫ్రాడ్లెంట్ ప్రిఫరెన్స్ చూస్తున్నాము. హ్యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్కంబర్డ్ అదర్ దెన్ టు విచ్ మార్టిగేజ్ ఆర్ చార్జ్ ఫర్ డెప్త్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వాజ్ సబ్జెక్టెడ్. Application made to tribunal with respect to payment as fraudulent preference of a surety or guarantor or tribunal shall have jurisdiction with respect to payment arising between person to whom payment was made or surety and guarantor and grant relief may give leave to bring surety or guarantee as a third party in case of suit of recovering of some paid కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 333 చూద్దాం. 333 ఏం చెప్తుంది, డిస్క్లైమర్ ఆఫ్ ఓనరియస్ ప్రాపర్టీ. సో కొన్ని కేసుల్లో ఏం చేస్తారంటే ఓనరియస్ ప్రాపర్టీ డిస్క్లైమర్ చేయడం. దట్ ఈస్ ప్రాపర్టీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఎనీ టెన్యూర్ burdened with onerous conventions, shares, stocks in company, other properties which is not saleable by reason of possessor being bound either to perform of any onerous act or payment. Company law may endeavor to sell or take in possession of property any act of ownership with the leave of tribunal by writing signed by him within 12 months. So 12 months after commencement of winding up all the tribunal disclaim the property. So 12 months లోపల commencement అయిన తర్వాత ట్రిబ్యునల్ అనేది డిస్క్లెయిమ్ చేస్తుంది ప్రాపర్టీని. నెక్స్ట్ disclaimer shall operate from the date of disclaimer rights, interest, liabilities of the company but shall not be necessary for purposing of releasing of company or property and company from liability affects rights and obligations. So రిలీజ్ చేయనిక కాదు బట్కు ఉంటుంది. బట్ ఇన్ రైటింగ్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ by interested person to decide where he will disclaim or not within 28 days of the receipt of application. Give notice to the applicant for leave to disclaim and in case of property is under contract it shall be deemed to be adopted it cases. సో ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఎవరి దగ్గర అయితే ఉన్నారో అండ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ ఎవరున్నారో వాళ్ళకి నోటీస్ ఇస్తుంది, రిసీవ్ చేసుకుంటారు అండ్ డిస్క్లెయిమ్ చేస్తుంది మీరు లీవ్ చేయాలి దీనికి సంబంధించి. ఒకవేళ అది కన్నా కాంట్రాక్ట్లో ఉంటే ఆర్ లీజ్ ప్రాపర్టీ అయితే వాటి గురించి చెక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ట్రిబ్యునల్ అండ్ అన్ అప్లికేషన్ హూ ఈజ్ అండ్ అగైనెస్ట్ ద కంపెనీ. ఎవరైతే అగైనెస్ట్ ఉంటారో లిక్విడేటర్ ఎంటైటిల్డ్ టు బెనిఫిట్ మే మేక్ ఆర్డర్ ఫర్ రిసీవింగ్ ద కాంట్రాక్ట్ హ్యాస్ టు పేమెంట్ by or either payment of damages for non-performance of contract damages payable under the order by proved of by him at depth of winding up. సో ఎవరైనా ప్రూవ్ చేస్తే అగైనెస్ట్ ఉన్నాయని అండ్ అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే అగైనెస్ట్కి సంబంధించి వాళ్ళకి సంబంధించిన పేమెంట్స్ కూడా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్
వేర్ హ్యాజ్ ఆఫ్టర్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హ్యాడ్. సో ఒక కంపెనీ మన ట్రిబ్యునల్ అనేది ఒక ఆర్డర్ని పాస్ చేసి ఉంటారు, కంపల్సరీ ఆపర్చునిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. Opportunity of being had, tribunal shall make order for wasting or delivery of property or person entitled should be delivered by way of compensation or trustee for him and property delivered by way of compensation, trustee for him and property compromised shall waste in the person name in that behalf without convenience or assessment for the purpose where property disclaimed is of leasehold nature, or tribunal shall not make a vesting order in favor of any person whereas under lessee or mortgagee or holder of a charge by way of damage except person have same liability and obligations if no person claiming under the company who is willing to accept an order. So ఎవరు పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో క్లైమింగ్ చేస్తున్నారో కంపెనీకి సంబంధించి హూ ఈజ్ విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ అన్ ఆర్డర్, ట్రిబ్యునల్ షెల్ పవర్ టు వెస్ట్ ద ఎస్టేట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ ఇన్ ఎనీ పర్సన్ లయబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ద కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ లెస్సీ ఆర్ ఫ్రీ ఆర్ డిశ్చార్జ్ ఫర్ ఆల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి, ఆల్ ఎన్కంబెన్స్ సంబంధించి అండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ దానికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ person affected by operation of disclaimer shall be deemed to be creditors of the company and to the amount of compensation damage. సో ఒక అసెట్ని ఎవరైనా సెక్యూర్డ్ పర్సన్ ఒక అసెట్ని మనము ఓనర్స్ ప్రాపర్టీగా మనం డిక్లేర్ చేసినాం అనుకోండి, ఎవరు యూజ్ చేయకూడదు అనుకున్నాం అనుకోండి, దానిపైన ఎవరైనా సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ అనుకోండి, వాళ్ళు ఏమైనా లాస్ అయితే ఆ లాసెస్ని కూడా ఆ డ్యామేజెస్ని కూడా పేమెంట్ చేపిస్తుంది ట్రిబ్యునల్ అనేది. ఇది మిస్లీనియస్ ప్రొవిజన్కి సంబంధించి.